i5. Το ξέρουμε ότι δεν μας ακούσει ρε μαλάκα, αλλά με αυτά που λέμε μόνο για το stream είναι. Μπες YouTube κάνει ένα... Άμα θέλω ρε. Όχι εσύ για τον Νικηφόρο λέω βλάμε είναι, στο stream είναι. Εγώ μπαίνω. Κάμε λίγο τα like εδώ παιδάκια. Είμαστε δύο άτομα μέσα, ας τα κάνουμε. Like μου. Πάτε τα likes. Το πάτε τα likes. Περίμενε ρε μαλάκα, με έβγαλε σε προηγούμενο βίντεο. Πάτε τα likes. Πάτε τα likes. Κριτζάρα και με τη φωνή σου. Κριτζάρα και με τη φωνή μου Ναι, και εγώ την βραγάμι. άκουσα μαλάκα τη φωνή μου, μαλάκα, ότι χειρότερο είναι. Θα κατουργέμαι κιόλας. Λοιπόν, ξαναβάλουμε πάλι μύτο εμείς λες. Κι άλλους αυτούς να περιμένουνε. Ναι, ξεκάθαρα. Πάτε φέτη like μου. Τι παιχνίδι θα παίξεις? Α, περίμενε. Είσαι μαλάκα στο Hogwarts Legacy είναι και φορά. Παιχνιδάρα. Ναι, μαλάκα, έτσι κι αλλιώς. Δεν ρωτάς κάτι πράγματα ρε μπρο και εσύ. Εσύ τι ρωτάω κι εγώ. Κατουργέμαι κιόλας. Μαλάκα, πώς γράφει. Πάρτε αυτά από εκεί. Βάζουμε εμείς στο μήκο. Μια συγκρίσουμε κάτι.
Screamers. Κάτσε ρε. Έλα ρε, θα το πάτσε το link παιδιά. Τώρα το link. Έτσι τώρα. Για κάποιο λόγο δεν μου φαίνονται οι εγγραφές και όλα, γιατί έχουμε λούσει κάτι. Αλλά ναι, δεν έρχονται ειδοποιήσεις, δεν βγαίνουν, γιατί έχουμε ένα θέμα με αυτό, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Προς το παρόν με την Μαρία, κατάλαβες. Ναι, ειδοποιήσεις δεν βγαίνουν. Εγγραφές. Ωραία, ναι. Εντάξει, θα περιμένουν λίγο ρε. Μπρο, χαλαρά, δεν είναι ότι 10 η ώρα θα ανοίξω. 15 κάπου εκεί. Έτσι είναι, έτσι δεν βιαζόμαστε κιόλας. Κάτσε να το στείλω το τέλος. Ναι ρε. Τόσο να μπει YouTube. Δεν είναι κακό ρε μπρο. Όχι έχουμε, γιατί όλοι screamers είμαστε. Από το main μπήκες, από το Ρίνα Νατάσα. Από το main είπες ότι θα έπαινε. Μπαίνει κάτι άκερ από εκεί από. Mod. Δώσουμε μέσα. Ποιο είμαι screamer μου. Τη βάζω προσθήκη ως επόπτη διαχείριση. Όχι επόπτη. Προσθήκη ως βασικού επόπτη. Επόπτη διαχειριστής είσαι εσύ. Άρα. Αυτή που μπορεί τα βασικά. Έτσι. Γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλούς να βάλουμε. Δεν μας δίνει και πάρα πολλά, κατάλαβες. Τι άκουσα, μαλάκα. Γενική φωνή άκουσα. Α, ναι. Πουτάνα όλα. Με γαμημένο, μην γράψεις τέτοια. Νομίζω ότι είμαστε και κανείς και UH εδώ. Φαΐ, νερό, μαριχουάνα, γυμναστική. Κάτι τα γνωστά. Ναι, δεν έχουμε. Α, ωραίο το postal ID. Το άλλο εκεί το είναι τα donate coin. Μεσάνυχτα αρχηγός, όχι που δεν θα τα έπαιρνε. Έχει. Μαλάκα, δεν έχει πονάρει λεφτά, ωραίο. Μπράβο. Για τον εαυτό του εννοείς. Όχι, το δίνω, μπρο, δεν έχει πονάρει λεφτά. Προς το παρόν. Ναι. Που πάντα σπονάρει λεφτά. Το θέμα είναι μέχρι πότε, κατάλαβες. Μπρο, όχι, δεν έχει πονάρει.
Και έχει καλά FPS μαλάκα. Καλά, ναι. Λοιπόν, μπες και YouTube και πάτε κανένα like, ρε γαμμένο. Μπαίνετε και πάτε like στο YouTube μας. Στη γυάλα. Και YouTube. Έχουμε και το YouTube chat. Νομίζω αυτό. Κάνεις είδες, δεν κάνεις. Τι έγινε ρε μαλάκα. Έχω κάνει μωριά στη διάλα παίρνουν. Μωρή πατσάπερ. Μου φαίνεται γιατί είναι κοντός και φορείς ρούχα. Γιατί είσαι για τον Μπούτσο. Ευχαριστώ λίγο. Ακολουθείτε 0 λέει. Πες μου ότι δεν σε έχω. Α, όχι σε έχω. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to Ah, talk to malaga, you about fina Rookwood and malaga. Harlow, Psycho and it might be best to do so outside of the castle. Κάνω αποθήκευση. Εγγραφείτε. Από το βλέπω πρώτη φορά χωρίς από τον boost. Χωρίς εικόνα. Ναι. Εκεί που λέει donate κάτω-κάτω τι είναι. Μην το πατήσεις. Τη σκούπα την έβγαλες τελικά, τι έγινε. Ποια σκούπα ρε. Τι να πετάω λες. Σκούπα εδώ πέρα. Όχι ακόμα ρε. Ναι. Δες εδώ πόσες αποστολές έχω να κάνω ρε μαλάκα. Ξέρω, είχα δει, έβλεπα έναν άλλον που είχε πάρει τη σκούπα. Μαλάκα γαμάει να τις θες. Είναι δύσκολο. Έχω κάνει με ρούχου. Τώρα κολλάει λίγο κλασικά. Για τα PC ακόμα δεν το έχουν φτιάξει. Αυτό το πρόβλημα που είχαν. Ποιο κολλάει ρε μαλάκα, μια χαρά είσαι. Έχει κάτι drop. Όχι drops. Κολλάνε τα cutscene λίγο το game όταν ξεκινάει. Να. Γιατί στο PlayStation το φτιάξανε αυτό το θέμα. Τι κάνω, τους έχω. Δεν θυμάμαι. Φίλα μου, είσαι εδώ. Και λέει ο TOS 22 είναι ένα diva από το The Stronger Space. Okay. Ποιος το είπε αυτό? Τι ξέρω, αυτό που δείχνει δίπλα από το όνομά μου ρε μαλάκα. Αν είσαι βάλαμε και τον diva ρε. Για να ξέρουμε ποιος είσαι πλέον. Να το ρόλο. Εκτός σου μαλάκα 22 με κάτω παύλα μόνο εγώ είμαι. Μαλάκα τι γραφικάρις όμως έχει. Ναι, όντως έχει μαλάκα. Το κακό είναι ότι... Τι πακέτο ενίσχυση season. Φτηνό είναι αυτό, ναι. 99 λεπτά. Ένα 20 είναι ακριβή, μπρο. Ναι. Και μόλις πληρωθώ θα κουμπώσω κανένα. Σε πάμε ένα V-Sync, είμαι σίγουρος. Βασικά αυτό το game θέλει V-Sync από ό,τι ρώτησε και το Σάκη και θέλει στα 60 FPS όταν το στριμάρεις. Ναι ρε φίλε, κλειδωμένα σίγουρα θες 60 FPS. Γιατί ακόμα δεν έχει κάνει update. Δες με μπρο, εξαφανίζομαι κιόλας. Μάκητα. Ναι, αυτό με τις εξαφανίσεις έχω δει, είναι ωραίο. Οπ. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε. Είστε διάλο, πατσαβούρα. Έχει ένα μικρό delay, τι το βλέπω εγώ γιατί έχω delay. Έχει 5 δεύτερα delay, bro.
Μαγεία. Έχει blue, έχει τη μαλακή το blue, είμαι σίγουρος. Πού το? Motion blur, να του. Εσύ τι με χαλάει, ρε μαλάκα. Στην εικόνα. Α, τώρα καλύτερα. Okay. Κάτι δεν σε βόλευε, μπρο. Πώς του είναι αυτή η πατσάπουρα, ρε μαλάκα. Μπρο, χάθηκα, δεν ξέρω που πάω. Και οι λάσπες με μαλάκα κάτω. Αυτό είναι το φως, το θέλω το φως, το έχω. Μπρο, το match paint πάντως Twitch ή YouTube δεν μπορώ να το κάνω, ρε φίλε. Θα φάω κόπη. Έχει μουσική. Τρόβο. Μόνο τρόβο. Και έχει πράγματα που θα φας σίγουρα μπαν. Δείχνει κάτι βυζάκια τέτοιο rockstar, φίλε. Κάτι γαμισάκια. Τρόβο. Ξεκάθαρα, μπρο. Ναι. Αφού το άβλεπα με την κατέχει και γελούσαμε και λέει μαλάκα. Με λέει άμα το κάνεις YouTube λέει το έτσι είχαμε. Κανάλι μετά. Ισχύει, μπρο. Ναι ρε, δείχνει που γαμάνε την άλλη να τα πάντα. Max Payne, ρε μαλάκα. Rockstar, φίλε, μπρο. Θυμίζεται η Rockstar για τα αποκαλυπτικά της μέσα. Καλά, σίγουρα. Πήραμε και Moonstone. Έχει πολύ πράγμα, ρε, να κάνεις upgrade, τρελά Ναι, πράγματα. ξέρω, ρε. Μαλάκα έχει πολύ, δεν είναι το Harry Potter για μένα. Καλά, στο δώσω εγώ μέσα από το Liberty. Ρε. Όχι ρε μπρο, δεν μ' αρέσει το παιχνίδι, δεν παίζω Harry Potter. Καλά, Δεν είμαστε πολλά χρόνια πριν το Harry Potter, έτσι. Αλλά κάπως το ίδιο πρέπει. Τέλος πάντων, σε αφήνω, πάω για Έγινε ρε, άιντε ρε, καλή. Ω, πάλι ρε, καλώς το Ραφαήλ, έλα ρε Ραφα. Άντε, καλό βράδυ, brother μου. Καλό game. Άντε ρε, ευχαριστώ ρε. Τι κάνουμε Ραφαήλ. Θα τα μαζεύουμε. Εδώ πέρασε ένα ζώο, λέει. Revelio. Όπα ρε. Όπα ρε λίγο. Πώς να τα πέραμε ρε μπράδυ μου, ήσυχα. Accio. Ο λίγο πάλι είναι εμπρίας. This looks intriguing. Ραφαήλ, έχεις πάει YouTuber να κάνεις ένα like και ένα subscriber και στο Instagram να πάρεις μέρος για το giveaway. It is good to see you, my Λοιπόν, friend. μπορείς να τα ανεβάσεις λίγο, ρε. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have Το been worried YouTube about you, το my friend. link With και Ranrock το and Instagram. Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me Πήγες why σήμερα they να were κάνεις like looking for δηλαδή you. στο stream, ωραίος. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is.
And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Yes, Harlow Lubo. are the reason my mother and I left Matabililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Τι τραβάμε. Με το χέρι, οκ. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well, All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. that may be true. But shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard Ωραίος. some of Rookwood's lot talking Ωραίος, about a Λούμπο. massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Καλά, κάτσε να λουτάρουμε εδώ τώρα και... I don't have time to argue. Revelio. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm in. Όχι ρε φίλε, κλειδωμένα είναι, λέει. I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Τι πουλάει το σφίρτο. I'm too tired for your stories today. Τι έχει εδώ πάνω, ρε. Right here where I can. Κάνε πλάκα να πεθάνουμε τώρα. Ω. Protego! Stupid one. Stupid one. Levioso. Accio. Protego. Levioso. Revelio. Accio. Λες, Πάλι κανένα λέμε δηλαδή, bro. Μάκα, πόσες αποστόλες πρέπει να κάνω. I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Ωπα ρε. Oh, Πάρε Ranrock μάλακα has με no τον δράκο. patience for goblins who won't join him. Ο άλλος έφτασε με I τον too δράκο. would like to see goblin kind treated by wizards as equals. Ο Bloodshed τρελός is not the ήρθε με τον δράκο answer. του παρέα. When I said as much, they turned on me, struck me till καλά I nearly έκανες, bro. passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I
wish it had been under better circumstances. Τι κάναμε ρε μαλάκα. Νικήσαμε. Τι νικήσατε ρε μαλάκες πάλι. Δεν τα έχουμε αυτά. After what Δεν τα Ranrock έχει did to that φτιάξει. goblin banker at Ξέρεις. Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened Τα to him. βγάλαμε γιατί είχαμε ένα θέμα. I've no idea who it is you think I Α, might have. δούλεψε ρε μαλάκα. I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be Enough out of you. Leave her alone. stupefied. Τι στυπηφάει, τι κάνουμε πάλι. You there! Protego! Stupefy! You insolent! Incendio! Accio! Stupefy! Lumos! I'll watch the light go out of your eyes. Είναι τούτο ρε. Do you really think, Tago? Reducto! I'm not going anywhere with you. Ουφ. Take this student over my dead Incendio! Tell Rookwood to find me himself. Is that the best you got? Protego! You'll pick. That's proper feeble, that is. Accio! You haven't. Reducto! Leviosa! Tago! Ω. And I haven't even had my tea yet. Protego! Amateur. Stupefy! Oh, Incendio! wild is hell. Accio! Με σκότωσαν. Καλά πήγε αυτό ρε. Κάτι μου είπες εδώ δεν είναι για τα δικά μου level bro. Αλλά το παίξουμε. I'll watch the light go out of your eyes. Perhaps. Protego! That was all great. Expulso. Stupid! I'm not going anywhere with you. Accio! Leviosa! Reducto. Stop this. Ωπα, ευχαριστώ Λιμπερίου. Leviosa! Protego! Incendio! Accio! Revelio! Tiger. Nice drop. Reducto. And in the clouds, this one. Hackett, tell Rookwood to find me Reducto. himself. Protego! You'll feel that tomorrow. If you last that long. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. Τι πείσαμε λέει μαλάκα. Μας γάμισε το είναι βέβαια, αλλά το νικήσαμε. Ωπα ρε, ο Λίμπο κέρδισε μόνος. Thanks in no 50. small part to your excellent defensive skills. Καλά είσαι Λίμπο. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life.
thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Στο λίγο μισό παιδάκι. Πήγε πάω μουσική ρε. Γιατί ακούω λίγο μουσική εγώ στα αυτιά μου τώρα και παθαίνω κάτι περίεργο. Αν τα βάλουμε και ένα κουτάκι. Τι λέτε? Δώσουμε 150 για μία ώρα. Chris, welcome. Welcome, my friend.
Στύψω ένα τσιγάρο μάγκες. Τσιγάρο, λάψω ένα τσιγάρο. Έχω βαμηθεί και να μην καπνίζω τόσες μέρες. Καπνίζω τώρα όλα μαζεμένα. Τώρα έγινε αυτό. Τι ήταν αυτό, ρε, παπίστηκε. Γελάω. Έλιο, Charm. Τι είναι αυτά, ρε μαλάκα. Επειδή παίζω το hogwarts legacy μου, έχει εδώ. Μπορεί να πατήσετε και άλλες μαλακίες. Αλήθεια τώρα. Μπράβο. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these. Πάρτε μέρος στο κουτάκι, ρε, tiles. για εσάς το έχω. Για μένα. Μαλάκες. Perhaps a spell might help us here. Δεν κάνουμε τώρα, μαλάκες. Revelio. Incendio. The flames make the pyre sink. Ναι, θα πάω κοντά. These Merlin trials won't get the best of me. Yes, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my Lumos. notes and books.
I should investigate. Ωραίος ο Λούκ. Πάρε μέρος εκεί. Λάκα, πόσο γαμάει το γκέι. Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Levioso. Excellent form. Incendio. Something. Levioso. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Ωπα ρε Λούκο. Training dummies will think twice Ωπα before ρε μαλάκα. challenging you again. Γιατί αγριεύεις Plus, κάθε you'll be φορά. even more formidable in crossed wands. Other Γιατί duelists αγριεύεις had better λοιπόν κάθε. beware. Στις δύο. Στο όλη τη μάρα είμαστε πάλι. Να σου γάμισω. Lumos. Τι το δω, Incendio. Collectible. Revelio. Τώρα το κοντά. Όχι. Κουτάκι. Δεν έχει πάντα τίποτα. Lumos.
Revelio. Lumos. Off on another adventure, are we? Τι μαλακιά κάνουμε τώρα εδώ. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrakes in the new pot and pat down the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Reparo. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting table. I wonder if hippogriffs... Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my Πού star τώρα. thistle arrangement. Nithers fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Μαλακιά πάτησα να ξέρεις. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different
different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. He's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian I got in this. his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And there's the rest. Levioso! Accio! Incendio! Levioso! Accio! Incendio! Μαλάκας είναι, αλήθεια τώρα. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Μου το πάτησα ρε παιδί. Τώρα τι κάνω. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the desowing, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden,
and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Handy resource indeed, your field guide. Πού πάρει λίγο, αλλά χαμπάρι δεν παίρνω. Ώρες, έχω απορροφηθεί τόσο με το game που απλά περπατάω και δεν βλέπω καν τι γίνεται γενικά. Μαλάκα, λίγο στο Twitch και στο YouTube πηγαίναμε καλύτερα. Στην που άνοιξα τρόβο, ούτε κόσμο στο YouTube δεν έχουμε, μαλάκα. Να πεις είναι την Κυριακή, είναι και η ώρα περασμένη. Πρέπει να ξεκινήσω από νωρίς, από τις 8 τουλάχιστον. Revelio. Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. I bet he knows Filter more τώρα. than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point Τι for κάνεις, Ravenclaw. μαλάκα, νίκησες Before today's class is δύο αρένες completed, όλο. each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Κάμε να την έξι μαλάκα εδώ μέσα. I see most of you have not forgotten how to stir.
not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from... My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Not again. Dragon tongue! What happened? Protego! Professor Sharp... What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say
You've done well. I confess I was Alexei, welcome. skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Welcome to the League of Draven. Are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. I hate to see a creature get put down. Quest. Shadow. Look. Completar. Fuck. Αυτό το πήραμε τώρα. Τι όχι. Τώρα δεν το πήραμε. But trolls have no business in Hogsmeade. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Oh, my robes are going to reek from what it was like in I've always said that travel broadens the mind. I find if I try to remember. Λοιπόν, πόσα άλλα και έχουμε στο YouTube, ρε. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Accio. Incendio. Lumos. Άλλο στην Ανασία. Έχουμε και λέμε τώρα μας μένει αυτό και το άλλο. Μαλακία θα κάνω τώρα, να ξέρεις πως το κάνω λάθος πάλι. Πάρε λίγο. Πάρε μπρο. Πάρε μπρο. Άραξε πετσούλα σου λίγο. Άραξε πετσούλα, αδερφόλη μου. Καλά, μετά το κάνουμε αυτό. My interest in herbology stems
Ούτε κι εγώ, αλλά τώρα έχω πρέπει να δω την αυτή μαλακή εδώ κάτω. Μπράβο μαλάκα. Ρόμαν, welcome. Τι κάνεις Ανασία, για πες τα νέα σου. Revelio. Κουρασί. Ναι, γέφυρα. Άμα θες έλα Discord. Άμα δεν έχεις τη μικρή. Να τα λέμε και γιατί βαριέμαι κι εγώ. Σε άλλο εδώ πάνω. Revelio. I think Defendo should be taught in first year. Πάλι κάνα λες. Μα δεν σε πρίξανε. Ζάρα έκανες. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Μετά. Μετά μπρε. You there? Yes, you. Revelio. Wonder if you might come with me for a moment. Incendio. Σίγουρα το κάνω. Άλλος μόνος του. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington. Όντως. At your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. Ανασία I know about έκανες the like book you στην found του. and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Κυνηγήσουμε το Wait. ακολουθήσουμε το φάντασμα. How do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Revelio. Don't worry. Your secret's safe with me. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Πάντα κατά την άλλη. Έτσι, προχώρα. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Revelio. I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast Είδες beef. πόσα like είχαμε, όχι. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot... Γιατί βαίνουμε. Στα βάθη της κολάσεως. Lumos. Protego. Lumos. Κλείστε. Now,
If you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due Ω, παρέμψε. Ω, πάρουμε το δρακάκι. Άραξε λίγο. Σήμερα έχετε αγριέψει και ο Λίμπο δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining the sweet aroma of rotten. Όπα. Κοίτα εδώ, 5 πάτσα άλλους ο καπάνος. Τώρα εγώ τι κάνω εδώ. Πέντε έκανε, ναι. Εσύ, άμα θες πάρει μέρος και στο κουτάκι. Ω, ξωτικά λέει. It smells glorious in here. Revelio. Hello. Can you point me in the direction of the rubbish? Towards the other end of the kitchen. If it's not taken out yet, just follow your nose. You'll find it soon enough. Το κατάλαβα. Κάτι κατάλαβα να ξέρω. Όπα, έχουμε gloves λέει, για να δούμε τα γαντάκια. Πω, πάρε. Αλλά θα κάνουμε μη φαίνονται. Σαν το λόρδο μου. Θα φαίνονται μαύρα, ξέρω εγώ. Αυτό είναι καλύτερο να το κάνουμε λάθος, αλλά το κάνουμε να φαίνεται αλλιώς. Αυτό 7 είναι και αυτό είναι 6. Μιλάμε αυτό. Όχι, μαλακή έκανα πάλι. Είστε πάμε πάλι. Λίγο, έχεις γαμηθεί λίγο σήμερα ρε μπρο. Θα ζητήσουμε λίγο Gryffindor. Που πατάει με προσόλο στο τραπ. Πες με τα πόδια του. Όντως. Το θέμα είναι ότι έχει πολλά. Pardon me, but can you point me to the rubbish? Nonsuch was just about to dispose of today's collection. It's towards the back. Ηρέμησε ρε μαλά, τι τα I πατάς. suppose. Τώρα άμα είναι τα πατήσεις πάντα τα όταν έχουμε κάποια γαμημένη αρένα ρε μπρο. Revelio. Είναι εκεί μέσα στη κουζίνα. Ουσία. Η κουζίνα. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! No. What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Ισχύει ότι είχε ελάχιστο μαλλί πάνω του. I've gained a new appreciation for breakfast.
Αν δεν κάνω λάθος, εδώ δεν είχε ένα που πάταγε. Accio. Levioso. Σχέδιο. Ω, έχει ντούκι. Τι. Αυτός ο τον Νικηφόρο είναι κλαμμένος. Εδώ δεν είχε ένα μάλακα που πάταγε κάτι ρε Ανασία. Με τα πόδια του. Θέλω να το βρω. Welcome to the League of Draven. PX and welcome and thank you my brother. Τώρα Ανασία δεν το ψάχνω. Οκ, αυτό είναι καλύτερο. Όλα ίδιος είναι. Hi my brother. How are you? Ανασία, αν ξεκινήσουν τα αγγλικά, μίλαζε στο chat. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Fienke sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Έμεσα με κάτι αράχνη σήμερα, Αναστασία. Τι ισχυρή ρούνη, τι είναι αυτά ρε μαλάκα που λένε. Δεν καταλαβαίνω το Χριστό μου. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Amset. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. Έχει καμία ώρα. Sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. Γαμιέται ώρες όμως στο What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. This party would be complete. Τι είναι αυτά ρε τα Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's Μόνο στο like. πλαίσιο είναι κομπλέ. Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere.
probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, Αν είσαι τώρα ακούγομαι κομπλέ ή πάλι δεν ακούγομαι For a καθόλου. little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me and I shall Καλά, help you true. find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. If the headsman could only see me now. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Revelio. Όχι. Revelio. Revelio. Πώς μπαίνεις εκεί μέσα? Θέλω να μπω εκεί μέσα. Αγάμισε. Τώρα ακούγομαι, μπλε. Θέλω παράπονο σαν την αφα δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Κολοκύθο. Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Χαίρομαι, πάλι Patrick said καλά his λέω head δηλαδή. might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you Και do... τώρα ακούγομαι μέσα στη ψυχή σας. Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Ναι, όχι, δεν Not just ακούγομαι once, αρισιά, but όχι. 5 times. Good old Dumfrey ξέρω, will το move τι the στα head πίνει. to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Έλα γάμιεσαι λίγο. Μας κάνεις καριέρα. That's what I need to do to speak to Jackdaw. I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! Cast away until you find him. Επί 3 λέει. Ο Λίμπο με την Ασία παίρνουν επί 3 το win. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Καμνείται αυτός. Find the hand. Τι φάει να βρω ρε. Τι λέει ρε μαλάκος. That ghost said I should blast away to my heart's content. Revelio. Revelio. Βάζω γαμήθηκε εκεί πέρα πατάει την ώρα. Πέρα αλήθεια κυνηγάμε κολοκύθος. Revelio. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Ό,τι φταίω.
Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. Το έχει φέρει πίσω ρε γαμημένη. 4 από τα 6 main quest κάναμε λέει. Revelio. Πού ήρθαμε τώρα? Ο Λίγα... ναι. Έχει τη δουλειά, ναι, σίγουρα. Δεν με βλέπεις. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. What are you up to now? Ω, ψιψίνα. Είναι ένα μικρό πούσικατ αυτό. Ω, πούσικατ. Πούσικατ. Accio. Πούσικατ. Levioso. Παίζω με το γατί. Λεβιώσω του κάνω. Accio. Αλλά πίσω ρε γαμημένο. Θες μου. Μύθι πούσικατ. Ναι, μας βγάλαν και τα waypoint τώρα. Έχουμε waypoint εκεί. Ω, κοίτα πως κολλάει ρε ένας. Παθαίνω κεφαλικά έτσι πως κολλάει. Τα μάτια μου. Με το γατί έπαιζα ρε. Α, καλά. Αλλού πάω ρε τόση ώρα. Μιλήστε λίγο ρε. Revelio. Πίκνο μπάτσι λέει, δεν τρέπεσαι. Τι κουβέντες είναι αυτές. Κοιμάστε, δεν νομίζω να κοιμάστε. Ήρθα να ντυθώ. Ah, hello. And how would one like to be styled today? Hello. Έλα ρε Come Μπάμπη. come in. Welcome to Madam Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic.
Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. What services do you offer? Πόσα λεφτά What is τώρα, it ρε you might be πούστη. interested in? Α, όχι, εδώ είναι μαγιά και μαλακίες. Α, δεν θέλουμε τέτοια. You can stop by anytime. Welcome. Δεν θέλουμε τις μαλακίες. Λοιπόν, τι έχουμε και λέμε τώρα. Κοίτα που πρέπει να πάω, ρε. Εδώ είναι. Όχι, δεν είναι εδώ. Και αυτό είναι 15%, αυτό δεν το κάναμε ακόμα. Καλά, ισχύει. Αυτό είναι κλειδωμένο, δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Πήγαινε. Εγώ μπερδεύτηκα, δεν ξέρω που πάω. Τα 413 μέτρα είναι από εκεί. Τι έχει εδώ. Έλα πως. Hogsmeade, here I come. Revelio. Ριβέλιο. Μαλακία θα κάνω γιατί είναι κλειδωμένο αυτό. Και το βλέπω μετά να τρέχω πάλι back. Μαλακία θα κάνω. Τι έχει εδώ. Revelio. Τι είναι αυτά εδώ. Τα βαράμε. Πρέπει να τα σκοτώσω. Τα βαράνε έτσι. Accio. Levioso. Ένας εκεί τα φατσούλα. Από εδώ πέρα. Άκουμε που ξέρω ότι θα γίνει μαλάκι. Οπ, να σε έλα. Accio. Έλα εδώ. Lumos. Είσαι εδώ. Φρουδόμπαλα. Σία, φρουδόμπαλα. Παίξουμε την μπάλα με αυτήν την βρωμιάρα. Πώς δεν το κάνω, πώς το κρατήσω. Σφαρή. Καλά σου ότι εγώ πάω αλλού τώρα και θα γίνει μαλάκια. Ναι, στο κλειδωμένο πάω. Μαλακία θα γίνω, το βλέπω. Σπάστε τα δείτε. Πόσες φορές το βάρισα ρε μαλάκα, δεν ψόφαγε. Ισχύει αυτό.
Τι μαλάκια πήραμε τώρα. Κλόνες. Καπελάκι. Αντίθηκαμε σαν τον κλόν, είμαι σίγουρος. Ο Λίμπο δίνει πόνο μόνος τώρα. Έχει γαμηθεί. Κάνει εκεί το πρώτο αίμα ο άλλος. Όχι τίποτα άλλο, τα πετάει και όλα μαζεμένα για να τον πηδήξει την άλλον. These rocks have seen better days. Τι λες ρε φίλε. Lumos. Accio. Levioso. Έλα ρε, πώς θα κάνουμε τώρα τα πολλά. Incendio. Αου. Το μάθα τελικά. Πώς το κάνεις. Είμαι να σιώσω. Κουκουβάγια. Έλα το κάνουμε μάλλον. Accio. Levioso. Κουκουβάγια. Έλα πίσω. Accio. Εντάξει ρε, αύριο. Έλα πίσω. Accio. Εντάξει ρε, αύριο. Incendio. Incendio. Accio. Ω, αυτό είναι κότα. Levioso. Μεσία κότα, εσύ. Accio. Όχι ρε. Ω, αυτό είναι κότα. Levioso. Μεσία κότα, εσύ. Όχι ρε. Δεν πήγε καλά ρε μαλάκα. Revelio. Πριν κάτι που θυμάμαι. Εδώ κάτι είχε πριν. Ναι, πήγε καλά ρε μαλάκα. Revelio. Πριν κάτι που θυμάμαι. Εδώ κάτι είχε πριν. Ισχύει, μόνο κανένα αυγό δεν έχω βρει. Αύριο και κανένα αυγό. Lumos. Ισχύει, μόνο κανένα αυγό δεν έχω βρει. Αύριο και κανένα αυγό. Lumos. Αυτή είναι τώρα οι λεγόμενες τρόμπες. Αυτή
Ωχ. Ασία. Κάτι μου λέει ότι εδώ έχει αραχνούλες. Ξέρεις. Ναι, έχει αράχνες. Ασία. Κάτι μου λέει ότι εδώ έχει αραχνούλες. Ξέρεις. Ναι, έχει αράχνες. Όχι, δεν είναι αράχνες. Όχι, δεν είναι αράχνες. Incendio, Accio, Lumos, Levioso. Incendio, Accio, Lumos, Levioso. Accio. Δεν ξέρω τι έπιασα εδώ. Gear is full. Και πώς κάνουμε το gear εδώ. Gear. Άμα. Gear is full. Και πώς κάνουμε το gear. Welcome to the League of Draven. King Zero, welcome. Welcome to the League of Draven. King Zero, welcome. Welcome to the League of Draven. King Zero, welcome. Ποιο είναι το διπλά ρε παιδιά. Το welcome to the League of Draven εννοείται. Και για να καταλάβω κι εγώ. Ποιο είναι το διπλά ρε παιδιά. Το welcome to the League of Draven εννοείται. Για να καταλάβω κι εγώ. Ποιο είναι το διπλά ρε παιδιά. Το welcome to the League of Draven εννοείται. The lamb returns to the wolf. Protego, Stupefy. Είναι αυτό που είχε βάλει ο Νικηφόρος στο να παίζει και το βάλε λάθος. Και αυτό το ακούτε τώρα διπλά και τριπλά να ξέρετε. Το βάλε λάθος. Και αυτό το ακούτε τώρα διπλά και τριπλά να ξέρετε. Τι λες ρε Ανασία. Όλο το stream. Τι λες ρε Ανασία. Μήπως μπαγκάρει το OBS, πείτε μου τώρα. I don't think I can do this now. Best to come back. Το είπα εγώ θα γίνει μαλακία. Νομίζω τώρα παίζει να έχει φτιάξει κάτι ένα restart το τρόπο, μήπως μπάγκαρε. Πιστεύω πως είναι το τρόπο. Είμαι κάτι πλέον ένα restart ρε. Καλά από αυτή. Κάνετε restart. Τι είναι αυτό, treasure.
τώρα πού είναι ακριβώς? Δεν μένει να τα παθάνω. Και πού είναι τώρα αυτό? Hogwarts είναι, έτσι. Γύρω όλοι θα πάμε. Καλά, έτσι να... Welcome expert. Πάμε τα πόδια τώρα. Run forest run τώρα. This place has seen better days. Revelio. Welcome, my friend. Revelio. Εσύ αυτό τι σου θυμίζει, ρε? Lumos. Γάμισε. Incendio. Με κάνει, είναι γύρω με κάνει. Αλήθεια. Bingo, welcome. Ναι, όταν φτάνεις, με το τρένο φτάνεις. Έχει και τέτοιο. Εμφανίζεται το τρένο σε μια στιγμή. Όπως και για το ραβδί πας κανονικά και το παίρνεις. Και κάνεις όλη τη τελετή και καλά. Revelio.
Τώρα θα βοηθούσε να είχαμε ένα σκουπόξυλο, ξέρω εγώ. Και να μην είχε αράχνες. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. Σε τις βλέπεις? Protego. Stupidon. Accio. Accio. Eight legs is simply too many. Είναι φράκι κοντά σου, να τη δεις. Έτσι μην πέσει κιόλας ο μαλάκας κάτω. Έχει δίκιο, λέει ένας. Αλίμονο. Δεν πρέπει κάτι άλλο να πεις. Όχ. Αν σε το είδες αυτό το μεγάλο που βγήκε μπροστά μου, Τη μεγάλη. Incendio. Accio. Δεν νομίζω να πατάει κάτι αυτό. Τι πατήσαμε λίγα. Accio. Έλα κοντά. Δεν πέρασε καλά η Αναστασία. Την έγιασα, μπράβο. Την έφερα κοντά και απλά την πάτησα με το πόδι, δεν ξέρω. Χάμισε Ανασία. Έχει κι άλλες αράχνες. Δεξιά μου και αριστερά μου έχει κι άλλες. Η Ανασία δεν παίρνει καλά. Σε δεν παίρνει καθόλου καλά. Έχουμε κι άλλα αράχνη. Κάπου εδώ. Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, δεν είναι αράχνες. Incendio. Accio. Levioso. Όχι. One less poacher in the wizarding world. Μπράβο μαλακίες, τώρα κάνουμε εδώ και... Lucky, ό,τι να είναι. Whatever. Welcome.
All. Welcome, my friend. How are you? Τέλος φτάσα. Revelio. Είχε λάφια. Accio. Είχε λάφια. Protego. Revelio. Ναι ρε. Εσύ δεν θα πέρασε καλά σε εκείνο το βίντεο. Όταν φτάσω εκεί να ξέρεις. Δεν θα κάτσει καν να μας παρακολουθήσει. Από εδώ δεν είναι τώρα για ράχνη. Ωραία μαλατές το βατράχι. Ουχ, τη γάμισαμε και πέθανε. Accio. Ναι, εντάξει. Levioso. Καλά, δεν λες τίποτα. Αφού άμα προσέξεις, όλοι παίζουν το game στο τέτοιο ρε μπρο. Στο PlayStation ώστε να μην έχουν θέματα. Αράχνη δεν είναι αυτό. Ναι. Να το. Accio. Levioso. Εσύ όλα καλά. Σε παίζει να με μισήσω τίποτα άλλο. Λοιπόν, και κέρδισες κι άλλον αγώνα, μπρο. Πες μου. Τι μου έβγαλε τώρα εκεί. Να ξέρεις. Incendio. Πέστε με τον πόνο μου. Εγώ αυτές ήρθανε πάνω μου. Θες να παίξω και με άλλες αραχνούλες. Αυτές έρχονται, δεν τις φέρνω. An encampment. This must be it. Ορκίζομαι ότι δεν τις φέρνω. Και κάτι μου λέει ότι εδώ Ανασία As if there's more than one way to enter. θα έχει πολλές αράχνες. Accio. Levioso. Revelio. Protego. Levioso. Stupefy. How many of you are there? You don't believe you can defeat me, do you?
Protego! Πω πως κολλάει έτσι μαλάκια ρε φίλε. Κοίτα πως κολλάει ρε φίλε. Κοίτα πως κολλάει. Protego! Stupid one. Incendio. Was that your best? That was meant for me. Levioso. Lumos. You will suffer. Protego! Stupid. Incendio. Stride. Pity, not quite. Πως κολλάει η μαλακία. Μοχάμετ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να περιμένω να βάλουν update. Να μπορώ να παίξω. Σίγη γαμίσει τα μάτια ρε. Enjoy suffering, do you? Protego! Always on the ditch. How many of you are there? Incendio. Accio. Accio. I've been fighting since before you were born. Protego! Γαμήθηκες. There's more than one way to enter. I will Accio. make you. Levioso. Incendio. Why don't you come up here? You won't stop me. Protego! Enjoy suffering. Your spells glance Accio. off of me. Levioso. Oh, a miss! Stupid one. Predictable. You gave me no choice. Δεν το το ξέρουμε ποτέ. Αυτή είναι η μαλακία. Φτιάξτε το γάμο το πίστευα. Μπορούμε να παίξουμε. Και δεν το έχω αγορασμένο σε κονσόλα. Many of you are there? Such arrogance. I'll bury you in the deepest vault. Protego! You can't stop us. Was that your best? Who's the... Looks as if there's more than one way to enter. Levioso! Incendio! Accio! Protego! Not quick enough. Easily diverted. Levioso! Much too slow. Accio! Stupid! The coward. Levioso! Lumos! Oh, that was meant for me. Pity, not quite. Πώς θα νικάμε τώρα αυτά. Πού είναι το πιστόπεδο. Levioso! When are you going to give up? Accio! Are you quite finished? Protego! Really it is. Ω, τι μου κάνει. Μου πάρε λίγο. Stupid one! Accio! Levioso!
Accio. Levioso. Οπα ρε. Όπα και η ανασία. Χαλαρώστε λίγο ρε. Είναι το μαλαξιμένο. Revelio. Τι είναι αυτό εδώ. Ρε πούστη. Πού πήγες. Ρε πού πήγε ο μούλος. Ρε τυλτάρα τώρα. Α, έχει κι άλλα απ' έξω. Καλά, εντάξει ρε. Ναι, χωρίς να βάλω potion, ναι ρε μπρο. Ναι, μπρο. Levioso. Who do you think Protego. you are? Stupid. Drag this out longer than necessary. Accio. Oh, you stupid! Stop it! Levioso. You're at Stupid. I won't rest. Accio. Protego. Stupid. Taken out. Εδώ έχει ένα μαλάκα. Είναι ο μαλάκας. Revelio. Ένα μαλάκας. Accio. Incendio. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Κάπου εδώ δίπλα είναι. Okay. Τι χάθηκε. Έτυχε να είσαι. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Πάνε ρε αυτά. Ρε. Όντως. Τι θα κάνω. Εντάξει, η συνέχεια αύριο δεν είναι. Τι φάνουν πόνες. Ήταν μείον 17 λέει. Δεν θέλουμε. Θα βάλουμε αυτό που είμαστε σαν κλόουν βέβαια. Αλλά μας δίνει συν 27 μας δίνει, άρα θα το επιλέξουμε. Τι? Τώρα ξαναγυρνάω πίσω να σε δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλήθεια. Και είναι και στη όλη τη μάνα 500 μέτρα μακριά είναι.
πάμε εκεί πέρα και να το κλείσουμε. Γιατί κουράστηκα τόση ώρα stream και stream και stream. Πόσες ώρες είμαι, 2,5 ώρες πριν. Μου χάθηκε ρε τα αρχίδια. Δεν μου να πάω. Accio. Not my fault you're a deadly great spider. Ράμισα, δεν γίνεται, δεν κολλάει πάντα, ενώ του καπλώσει το game θα κολλήσει. Και με ενοχλεί εμένα. Revelio. Ναι, από ό,τι είδα όσοι παίζουν στο PC, ίδιο θέμα έχουν. Κάναν κάποιο μικρό update, δεν φτιάξαν τίποτα. Δηλαδή, εντάξει. If you're here for my wares... On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. The ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. Πλάει μόνο στα stream. Όταν το παίζω off stream, δεν έχω θέμα το game. Thank you again for all you've done. Και στο stream αυτή τη στιγμή έχω 0 drops, 0 όλα. Είναι όλα στην πένα. Αλλά ακόμα δεν κάνει για stream το game, από ό,τι καταλάβαμε. Τι πλάτσου μαλάκες. Why don't you have a little peruse? Θα έχουμε τέτοια. More than happy to purchase that. Good to have stock, I always say. Appreciate you stopping by. Be sure to visit me again, won't you? Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. Ναι, αυτό δεν καταλαβαίνω ακόμα γιατί. Αλλά, οκ. Revelio. Δεν μπορεί να τα έχουμε και όλα δικά μας. Μίσο καπέλο. Ωπα ρε. Τι φαίνεις. Για φέρτε.
Revelio. Incendio. Σπάσαμε όλα. Σκολάκι. Revelio. Incendio. Accio. Thomas, welcome. Πω, στα 13 level είναι αυτό. Πάει καλά. Λοιπόν. Θα κάνουμε ένα save. Και εδώ για πούμε καλό βράδυ. Και εγώ θέλω να πάω ξεκουραστεί γιατί στρατόπεδο πάλι. Γιατί πάλι εγώ σε στρατόπεδο μια φορά. Λοιπόν, ένα καλό βράδυ.